So that was the thing. It was a beautiful paper. The entire Hinduism was given in that paper. So he elaborately reads out the paper. It is actually, he says, our Hinduism basically derives from the Vedas. And you may ask how a small amount of Vedas, a book, can create a religion, because religion is the entire human thought process, the dharma. So how, and Vedas are supposed to be infinity, beginningless. And then you may ask how a book can be beginningless. But in the very beginning, the root with means to know. From the word with, Veda has been derived. So Veda means the knowledge. So by the word Veda, no books are meant. It is the accumulated spiritual laws that has been discovered by different people in different times. So these laws are already there. It is we to discover it. It is like the law of gravitation. Before the discovery, we understand Newton discovered it. Before Newton, it was existing. And if today, if all the people forget about gravity, or if destroy all the physics books, gravity will still work. So that is the Hindu religion. In fact, the term Hindu itself is misnomer. We never called ourselves Hindus actually. Hindu, that word came from the river Sindhu. Persian people could not pronounce it properly. So Sindhu became Hindu. It is a distorted form of Sindhu by Persian. So that is how we are called. Those who are living on the other side of the river, to the south side of the river, we call them Hindus. So afterwards, many years passed. So the term has undergone lot of changes. Now Hindu means a particular sect, a particular religion. All these things are understood. Previously, those terminologies were not existing. So we may call ourselves Vaidikas or Vedantins, Swami says. And he elaborately says, Hinduism means it is a human progress. You just look into the book Bhagavad Gita. Where he says that you have to be narrow? Where did he say that you have to become sectarian or a bigot? It is never said in any of our books. You go through Upanishads. That is the core book of our Hindu religion. Upanishads are the core books. Upanishads means the Vedanta. The conclusion portion of the Vedas is called Vedanta. So this Vedanta, if you go through the original books, you will see nowhere it is spoken that we should be sectarian, we should be bigot, and we should be totally separate from other religions. So this Bhagavad Gita is the commentary of the Upanishads, and in the Bhagavad Gita also Lord has spoken elaborately, 18 chapters. So nowhere it is said that. Swami Vivekananda wanted to point out that. And it was so beautiful a paper. Everyone you must go through. Now time is short. I need not to go to the paper deeper into that. It is a pretty big paper. He read it out. And it is a masterly written paper. Everybody's eyes were opened. They did not know what Hinduism is. Hinduism is a universal religion which can cover the entire world, which can save the entire world. Not only Hindus, even Islam, Christianity, Jainism, Buddhism, everybody, that is the principle, the law of human being. The human development is the unfoldment of human being. So entire Hindu religion is nothing but the unfoldment of our own being. We have to discover the higher dimensions. That is the Hindu religion. So, and to do that, who will do that? Swami Vivekananda had a tremendous faith in the youth, the modern generation. So my faith is in the modern generation, the younger generation, Swami says. They work out my problem like lions. He has tremendous faith on youth because he himself was a youth at that time. I told you 30 years of age. By the time he returned from America, he was only 34 and a half. That's all. So he lived only up to 39 years of age. So he had tremendous faith in the youth. So you people are youth. You have to hold the responsibility. You should not disappoint Swami Vivekananda. So we simply try to praise Swamiji. Oh, Swamiji is great. Oh, Swamiji is this, Swamiji is that. Swamiji doesn't want appreciation from you. He wants application. Whatever he has done, he wants to see being applied in the practical life. He has given again and again after returning from the West. He was instant hero. He gave a delivered series of lectures. He landed in Colombo. So there is a beautiful book. I request all of you
to go through that book at least once, the lectures from Colombo to Almora. It's a beautiful book, and he knew the problem of our country. He did not deliver Raj Yoga here. He did not deliver Jnana Yoga here. He delivered only this karma, and kind of a awakening has come, tremendous awakening has come out of that. That book created a lot of revolution. You have to become unselfish. That is the message of the entire book. You have to work for the society. So we were so selfish at that time. We are full of tamogunas. We did not know how to do our own good. Tamoguni, Bhagavad Gita says, doesn't know how to do good to the others, and he doesn't know even to do good to himself. So he has to be guided by somebody. That is Tamopradhana. When Bhagavan says about the four varnas, Chadurvarnyam Maya Sishtam Guna Karma Vibhagasah, like that. So he created the four varnas. What are the natures? It is not by birth. We simply hate people if somebody is born in low family. We should never do that. It was never there in our order. It was never there in the Vedas and the Upanishads or in the Gita. It is according to your tendency. If somebody is having tendency of tamoguna, he will be called Shudra. Not according to your work. If somebody tries to read scriptures, they want to preserve our culture, they will take to study of scriptures and teachings profession. They are called Brahmanas. And somebody, the bureaucrats, the military people, the politicians, they come under the class of Kshatriyas. So all these things are very beautifully defined, even by Shankaracharya. He never says, by birth one can be a Brahmin. Janmana jayate Shudra. By birth one is always Shudra. So Samaskara Dvija Uchyate. By giving Samaskara, you are eligible to study the scriptures, that means Upanishads and the Gita. And Veda Patha Bhavet Vipraha. Brahmajanaditi Brahmana. So there is a particular adhikarana, a particular chapter in Dhammapada Buddha. So it defines who is Brahmana. Brahman is not by birth, it is by his action. Who has compassion, who has love, who has unselfishness. So Swami Vivekananda appeals, every one of you has to become Brahmin today or tomorrow, sooner or later. So that is the idea, to awaken the country who are all full of tamas. Physically I am Brahmin, but I am behaving exactly like a Shudra, Tamoguna. See, he wanted to awaken this whole nation by his tremendous power of oratory, tremendous power of spirit. He was himself a Brahmagyani, Chatra Virya Brahmatreja it is called. He has tremendous power of Kshatriya and tremendous power of Brahmana also. So with that power, he wanted to awaken, and he was greatly successful. After that, you believe it or not, entire revolutionary movement owes its origin to the complete works. Who says? Says Netaji Subhash Chandra Bose. The entire revolutionary movement of India owes its origin to the complete works of Swami Vivekananda. So that is his power. We did not know. In fact, in 1911, when they are trying to shift their capital from Calcutta to Delhi, at that time they were clearing all the old files. Then at that time they thought that who is the main, criminal behind all these revolutionary activities is Swami Vivekananda. So let us go and arrest him. So some police people came to Berulpet to arrest Swami Vivekananda in 1911. He had passed away in 1902. So all the revolution is because those days in our order also, when the revolution is joined, like Bharat Maharaj, Nikhilanand Maharaj, they used to tell all these things. They used to carry Jnana Yoga, they used to carry Colombo to Almora. They learned how to sacrifice, how to work for others. And Swami Vivekananda in one sentence he says, unselfishness is God. So this is the activity that we have gathered here, that is, we are taught this unselfishness by Swami Vivekananda, and that message only is taken into practical life by you people, this Mahamandal and this campus. So that is the teaching we have to learn, and it is being taught to you all people. Not only you, whole country should learn about it. Then they will understand, there's a book written by some American, very beautiful book, The Gift Unopened. So he compares Swami Vivekananda as the greatest gift, and the gift is still unopened. It is given to you with a wrapper, with all this ribbon, etc., etc. Still that gift is unopened. Unfortunately, we do not know, we do not even try to know who Swami Vivekananda really was. That is the greatest misfortune, but that black cloud will simply pass away. The sun will shine once again.
These are the manifestations of all this again coming up, regeneration of our country. Forget about all caste and creed and religions and every denominations. We are on one. We have to grow as a country, as a mass movement. That is what Swami Vivekananda wanted, and his dream is going to be fulfilled very soon. There is no delay. In no distant time, Swami Vivekananda says, the longest night is going to pass away. The shortest struggle is going to end. And no one can stop, no one can hold her back, for the giant is rising to her feet. He compares India as a sleeping giant. Giant is sleeping. When giant is sleeping, he is very calm and quiet. But when it rises, he is irresistible. Nobody can stop her. That is what is going to happen to India. We can see very clear manifestation in all the sphere of our walk of our life, sphere of our life. It's just, if you are aware, Swamiji says, blind cannot see and perverted will not see. A huge tidal wave is coming, only blind cannot see and perverted will not see. Otherwise it is coming, already it is working. It is set in motion, the wheel is moving. So these are the proofs of this movement. So you are also the part of that, and we are also as an Architect Commission is part of that only. There is no difference. We are carrying out Swami Vivekananda's work in future generation, and it will happen. And if we fail, somebody else will come and take it up. Their words will never go in vain. So this much only I can tell you today. Thank you so much. So I am very much happy to come in the midst of you, and I pray to Sri Ramakrishna, Holy Mother and Swami Vivekananda to shower their choicest blessings onto you so that we can make a glorious future nation. Thank you so much. Before Newton it was existing, and if today, if all the people forget about gravity, or if destroy all the physics books, gravity will still work. So that is the Hindu religion. In fact, the term Hindu itself is misnomer. We never called ourselves Hindus actually. Hindu, that word came from the river Sindhu. Persian people could not pronounce it properly. So Sindhu became Hindu. It is a distorted form of Sindhu by Persian. So that is how we are called. Those who are living on the other side of the river, to the south side of the river, we call them Hindus. So afterwards, many years passed. So the term has undergone lot of changes. Now Hindu means a particular sect, a particular religion. All these things are understood. Previously, those terminologies were not existing. So we may call ourselves Vedikas or Vedantins, somebody says. And he elaborately says, Hinduism means it is a human progress. Just look into the book Bhagavad Gita. Why he says that you have to be narrow? Why did he say that you have to become sectarian or a bigot? It is never said in any of our books. You go through Upanishads. That is a core book of our Hindu religion. Upanishads are the core books. Upanishads means the Vedanta. The conclusion portion of the Vedas is called Vedanta. So this Vedanta, if you go through the original books, you will see nowhere it is spoken that we should be sectarian, we should be bigot, and we should be totally separate from other religions. So this Bhagavad Gita is the commentary of the Upanishads, and in the Bhagavad Gita also Lord has spoken elaborately 18 chapters. So why it is said that Swami Vivekananda wanted to point out that, and it was so beautiful a paper. Everyone you must go through. Now time is short. I will not go to the paper deeper into that. It is a pretty big paper. He read it out, and it is a masterly written paper. Everybody's eyes were opened. They did not know what Hinduism is. Hinduism is a universal religion which can cover the entire world, which can save the entire world. Not only Hindus, even Islam, Christianity, Jainism, Buddhism, everybody, that is the principle, the law of human being. The human development is the unfoldment of human being. So entire Hindu religion is nothing but the unfoldment of our own being. We have to discover the higher dimensions. That is the Hindu religion. So, and to do that, who will do that? Swami Vivekananda had a tremendous faith in the youth, the modern generation. So my faith is in the modern generation, the younger generation, Swami says. They work out my problem like lions. He has tremendous faith on youth because he himself was a youth at that time. I told you 30 years of age. By the time he returned from America, he was only 34 and a half.
That's all. So he lived only up to 39 years of age. So he had tremendous faith in the youth. So you people are youth. You have to hold the responsibility. You should not disappoint Swami Vivekananda. So we simply try to praise Swamiji. Oh, Swamiji is great. Oh, Swamiji is this, Swamiji is that. Swamiji doesn't want appreciation from you. He wants application. Whatever he has done, he wants to see being applied in the practical life. He has given again and again after returning from the West. He was instant hero. He delivered series of lectures. He landed in Colombo. So there is a beautiful book. I request all of you to go through that book at least once. The lectures from Colombo to Almora. It's a beautiful book, and he knew the problem of our country. He did not deliver Raja Yoga here. He did not deliver Jnana Yoga here. He delivered only this karma, and kind of a awakening has come. Tremendous awakening has come out of that. That book created a lot of revolution. You have to become unselfish. That is the message of the entire book. You have to work for the society. So we were so selfish at the time. We are full of tamogunas. We did not know how to do our own good. A tamoguni, Bhagavad Gita says, doesn't know how to do good to others, and he doesn't know even to do good to himself. So he has to be guided by somebody. That is tamapradhana. When Bhagavan says about the four varnas, Chadurvarnyam maya srishtam guna karma vibhagasah, like that. So he created the four varnas. What are the natures? It is not by birth. We simply hate people if somebody is born in low family. We should never do that. It was never there in our order. It was never there in the Vedas and the Upanishads or in the Gita. It is according to your tendency. If somebody is having tendency of tamoguna, he will be called Shudra. Not according to your work. If somebody tries to read scriptures, they want to preserve our culture, they will take to study of scriptures and teachings profession. They are called Brahmanas. And somebody, the bureaucrats, the military people, the politicians, they come under the class of Kshatriyas. So all these things are very beautifully defined, even by Shankaracharya. He never says, by birth one can be a Brahmin. Janmana jayate Shudra. By birth one is always Shudra. So Samaskara Dvija Uchyate. By giving Samaskara, you are eligible to study the scriptures, that means Upanishads and the Gita. And Veda Patha Bhavet Vipraha Brahmajanaditi Brahmana. So there is a particular adhikarana, a particular chapter in Dhammapada Buddha. So it defines who is Brahmana. Brahman is not by birth, it is by his action. Who has compassion, who has love, who has unselfishness. So Swami Vivekananda appeals, every one of you has to become Brahmin today or tomorrow, sooner or later. So that is the idea, to awaken the country who are all full of tamas. Physically I am Brahmin, but I am behaving exactly like a Shudra, Tamoguna. So he wanted to awaken this whole nation by his tremendous power of oratory, tremendous power of spirit. He was himself a Brahmagyani, Chatra Virya Brahmatra, it is called. There is tremendous power of Kshatriya and tremendous power of Brahmana also. So with that power, he wanted to awaken, and he was greatly successful. After that, you believe it or not, entire revolutionary movement owes its origin to the complete works. Who says? Says Netaji Subhash Chandra Bose. The entire revolutionary movement of India owes its origin to the complete works of Swami Vivekananda. So that is his power. We did not know. In fact, in 1911, when they are trying to shift their capital from Calcutta to Delhi, at that time they are clearing all the old files. Then at that time they thought that who is the main, criminal behind all these revolutionary activities is Swami Vivekananda. So let us go and arrest him. So some police people came to Berulpat to arrest Swami Vivekananda in 1911. He had passed away in 1902. So all the revolution is because those days in our order also many revolutionaries joined. Like Bharat Maharaj, Nikhilanand Maharaj, they used to tell all these things. They used to carry Jnana Yoga, they used to carry Colombo to Almora. They learned how to sacrifice, how to work for others. And Swami Vivekananda in one sentence he says, unselfishness is God. So this is the activity that we have gathered here. That is, we are taught this unselfishness by Swami Vivekananda, and that message only is taken into practical life.
by you people, this Mahamandal and this campus. So that is the teaching we have to learn, and it is being taught to you all people. Not only you, whole country should learn about it. Then they will understand. There's a book written by some American, very beautiful book, The Gift Unopened. So he compares Swami Vivekananda as the greatest gift, and the gift is still unopened. It is given to you with a wrapper, with all this ribbon, etc., etc. Still that gift is unopened. Unfortunately, we do not know, we do not even try to know who Swami Vivekananda really was. That is the greatest misfortune, but that black cloud will simply pass away. The sun will shine once again. These are the manifestations of all this again coming up, regeneration of our country. Forget about all caste and creed and religions and every denominations. We are all one. We have to grow as a country, as a mass movement. That is what Swami Vivekananda wanted, and his dream is going to be fulfilled very soon. There is no delay. In no distant time, Swami Vivekananda says, the longest night is going to pass away. The sword struggle is going to be ended. And no one can stop, no one can hold her back, for the giant is rising to her feet. He compares India as a sleeping giant. Giant is sleeping. When giant is sleeping, he is very calm and quiet. But when it rises, he is irresistible. Nobody can stop her. That is what is going to happen to India. We can see very clear manifestation in all the sphere of our walk of our life, sphere of our life. It's just, if you are aware, Swamiji says, blind cannot see and perverted will not see. A huge tidal wave is coming, only blind cannot see and perverted will not see. Otherwise it is coming, already it is working. It is set in motion, the wheel is moving. So these are the proofs of this movement. So you are also the part of that, and we are also as an Architect Mission is part of that only. There is no difference. We are carrying out Swami Vivekananda's work in future generation, and it will happen. And if we fail, somebody else will come and take it up. Their words will never go in vain. So this much only I can tell you today. Thank you so much. So I am very much happy to come in the midst of you, and I pray to Sri Ramakrishna, Holy Mother and Swami Vivekananda to shower their choicest blessings onto you, so that we can make a glorious future nation. Thank you so much. విలువైన స్పీచ్కి మనమంతా చాలా ఏర్పడుతాము. చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు. సో ఇప్పుడు సినాప్సిస్ అండ్ ఎ బ్రీఫ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ స్వామి శిబిరం చాలా సుందరమైన సందర్భం. ఇది ఒక ఉద్యమంలో భాగం. 125 సంవత్సరాల క్రితం చికాగోలో స్వామి వివేకానంద చేసిన ప్రసంగానికి సందర్భంగా 30 సంవత్సరాలుగా విశాఖపట్నం వివేకానంద నుండి నడుస్తున్నటువంటి సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ శిబిరం ఏర్పాటు చేయబడింది. ఇది చరిత్రలో ఒక భాగం, ఒక కెరటం, ఒక ఉద్యమం లాంటిది. కెరటం ఒకసారి ఎగుస్తుంది, మళ్ళీ తగ్గిపోతుంది. ఉద్యమం అలా కాదు, కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. ఇది శ్రీరామకృష్ణుడు, శారదాదేవి, స్వామి వివేకానంద వారు ప్రారంభించినటువంటి సనాతనమైనది ధర్మచక్ర గమనంలో ఇది ఒక అంశం. ధర్మం అనేది అనుసరించే వారి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అదే విషయాన్ని స్వామీజీ చెప్తూ, మతం అంటే దివ్యత్వం ప్రకటించడమే అని చెప్పారు. మరొక మాటలో మంచిగా ఉండటం, మంచి చేయడం, ఇదే మతం సారాంశం అని సెలవిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా మతం అనేది ఉపనిషత్తులు, గీత వాటి సారమే కానీ ఈ కులాలు వాటికి సంబంధించినటువంటి తేడాలను చూడటం కాదు అనేది వారు స్పష్టంగా చెప్పారు. వివేకానంద స్వామి, శ్రీ రామకృష్ణుడు, వివేకానంద స్వామి లాంటి వారు ధర్మానికి ఎప్పుడైనా హాని జరిగినప్పుడు వారు అవతరించి మరి తిరిగి మతాన్ని పునఃస్థాపిస్తారు. దీనికి గుర్తుగానే మరి 400 సంవత్సరాల క్రితం
కనుగొనబడినటువంటి అమెరికా దేశం ఉత్సవాలు జరిగే సందర్భంలో ఇక్కడి నుంచి 30 ఏళ్ల సన్యాసి వివేకానంద స్వామి అమెరికా వెళ్ళి అక్కడ మన మతానికి ప్రతినిధిగా పాల్గొని ఏ రకంగానూ సంసిద్ధం కాకుండా ఇతరులాగా ఆయన వెళ్ళి అక్కడ నేను మిగతా వాళ్ళలాగా నేను సంసిద్ధంగా వెళ్ళలేదు, నాది పొరపాటేమో అని కూడా అంటారు. అలా వెళ్ళి 7,000 మంది ప్రేక్షకుల ముందు వారు మిగతా మతస్థులందరూ కూడా మేధావులు, అమెరికా దేశానికి చెందినటువంటి ఉన్నత వర్గాలకు చెందినటువంటి శ్రోతల ముందు రామకృష్ణ వారిని, సరస్వతీదేవిని తలుచుకొని అమెరికా దేశ సోదరిమండారా అని వారిని సంబోధించి వారి హృదయాలు, వారి పిలుపు తాకింది. వారు హర్షధ్వానాన్ని కరతాళధ్వనులు చేశారు. అక్కడ స్వామీజీ 19వ తేదీ సెప్టెంబర్ ఒక హిందూ మతానికి సంబంధించినటువంటి పత్రాన్ని సమర్పించారు. దాంట్లో గీత ఉపనిషత్తుల్లో ఉండేటటువంటి విశేషాలతోటి హిందూ మతానికి సంబంధించినటువంటి సిద్ధాంతాన్ని ఆవిష్కరించారని చెప్పాలి. ఆ రకంగా దాంట్లో మతాలకు సంబంధించిన సామరస్యాన్ని సూచించారు. వేదాంతము, వైదికము అని మనం వేదాంత మతం అని కానీ వైదికం అని కానీ మనం పిలవాలి. మన మతాన్ని సనాతన ధర్మం అని. ఈ హిందూ అనేటువంటిది సింధు నుంచి వచ్చింది. సింధు నది ఒడ్డున ఆవిర్భవించినటువంటి నాగరికత నుంచి ఏర్పడింది కాబట్టి దీన్ని ఈ సింధు అనేది కాలాంతరంలో హిందువుగా మారింది అని కూడా వారు చెప్పారు. గీతం గురించి కూడా అక్కడ వారు సారాంశాన్ని వివరించారు. మళ్ళీ తిరిగి వచ్చిన తర్వాత, భారతదేశం తిరిగి వచ్చిన తర్వాత శ్రీలంక, ఇప్పుడు శ్రీలంక అంటున్నాము, శ్రీలంక రాజధాని అయినటువంటి కొలంబో నుంచి అల్మోరా వరకు పర్యటించారు. భారతదేశంలో సందేశం ఇచ్చారు యువతకు. అప్పుడు మనమంతా కూడా స్వార్థంలో కూడుకుని పోయి ఉన్నాం. తమస్సులో నిండి ఉండింది భారత జనవాళి అంతా కూడా. వాళ్ళందరినీ కూడా మేలుకొల్పారు. ముఖ్యంగా యువతకు సందేశం ఇస్తూ, నా విశ్వాసం యువత మీద ఉంది, నా ఆశలంతా మీ మీదే ఉన్నాయి అని చెప్పారు. 39 సంవత్సరాలు మాత్రమే స్వామీజీ జీవించారు. కొలంబో నుంచి అల్మోరా వరకు చేసిన ఉపన్యాసాలు చాలా సుందరమైనటువంటి పుస్తక రూపంలో ఉన్నాయి. తెలుగులో సందేశ తరంగిణి అనే పేరుతో ఉన్నాయి. అవి అందరూ చదవాల్సినటువంటి, ఉత్తేజం, ప్రేరణ పొందాల్సినటువంటి, దాంట్లో విప్లవాత్మకమైనటువంటి భావాలు కూడా ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత స్వాతంత్రోద్యమం వచ్చింది. స్వాతంత్రోద్యమానికి స్వామీజీ యొక్క ప్రబోధం ప్రేరణగా నిలిచింది. ఎంతోమంది స్వామీజీ సందేశం నుంచి ప్రేరణ పొంది స్వాతంత్రోద్యమంలో పాల్గొన్నారు. ఆ ఉపన్యాసాల్లో స్వామీజీ ఒక విషయం చెప్పారు. భారతదేశంలో మతాల విషయంలోనూ, కులాల విషయంలోనూ హెచ్చు తగ్గులతో బాధపడుతున్నట్లయితే, వీటి తేడాలు చూస్తున్నట్లయితే అలా ఉండకూడదు అని చెప్పారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా పుట్టుకతోటి శూద్రుడేను, జన్మనా జాయితే శూద్ర. సంస్కారాలు పెంచుకోవడం ద్వారా వాళ్ళు ఉన్నత స్థితికి వస్తారు. అంతిమంగా బ్రహ్మజ్ఞానంతోనే బ్రాహ్మణులు అవుతారు. పుట్టినటువంటి ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఏదో ఒక నాటి బ్రాహ్మణులు అయి తీరాలి, బ్రహ్మజ్ఞానం పొంది తీరాలి అని చెప్పి వారు స్పష్టంగా చెప్పారు.
క్షాత్రవీర్యం బ్రహ్మతేజము అవసరము ఈ దేశానికి ప్రజలకు అని చెప్పి ఎలుగెత్తి చాటారు వాళ్ళు. మనకు తెలుసు ఎంతోమంది స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో స్వామీజీ ప్రేరణతో ముందుకు వచ్చారు. సుభాష్ చంద్రబోస్ లాంటి వారు, అట్లాంటి వాళ్ళంతా చాలామంది వచ్చారు. ఈ విషయాలన్నీ కూడా విశేషాలన్నీ కూడా బలిష్ట స్వాములు చెప్తుండేవారు నాకు. ఒక దశలో స్వామీజీ ఈ స్వాతంత్ర్యోద్యమం వాళ్ళని అందరినీ స్వాతంత్ర్యోద్యమం కారణంగా అంతా రెచ్చగొడుతున్నారా ఏంటి పరోక్షంగా అని పోలీసులు అనుమానించే స్థితి కూడా ఉండింది అప్పుడు. అంత ప్రభావం ఉండింది స్వాతంత్ర్యోద్యమం మీద స్వామీజీ యొక్క సందేశం ప్రభావం. భారతదేశానికి, భారత ప్రజలకు దేశ ప్రజలకు ప్రబోధించడమే కాకుండా జ్ఞానయోగం అటువంటి అనేక విషయాల గురించి స్వామీజీ చెప్పారు. 1902లో స్వామీజీ మహాసమాధి చెందారు. స్వామీజీ యొక్క సందేశం అనేటువంటిది మనం ఇంకా విప్పనటువంటి ఒక బహుమతి. అది ఇంకా మనం తెలుసుకోలేదు దాని ప్రాధాన్యాన్ని. ఆ పొట్లం విప్పి అందులో ఉండేటువంటి బహుమతిని పొంది మనం బహుమతిని తెలుసుకొని దాని ప్రయోజనం పూర్తిగా పొందాలి అని చెప్పి స్వామీజీ తెలియజేస్తున్నారు. ఇది ఒక మహోద్యమం. ఈ ఉద్యమంలో మనమంతా భాగం. రామకృష్ణ మిషన్ నుంచి స్వామీజీలు, యువ మహామండలి ద్వారా యువకులు అందరూ కూడా ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అని చెప్తూ స్వామీజీ ఆశీస్సులు తెలియజేస్తూ తమ సందేశాన్ని అందించారు. అలాగే నా ముందు కూర్చున్న గురువు గారికి నా నమస్కారములు. అలాగే నా తోటి వాలంటీర్స్ కి నా శుభాకాంక్షలు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ క్యాంప్ రాకముందు నేను బాక్స్ లాంటివాడిని. ఎందుకంటే లైఫ్ ఈజ్ లైక్ ఏ బాక్స్ లో ఏముందో మనకి తెలీదు. ఆ బాక్స్ ఓపెన్ చేసే వరకు మనకు తెలీదు బాక్స్ లో ఏముందన్నది. నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను బాక్స్ మూత తెలిసినట్టు అనిపిస్తుంది నాకైతే. ఎందుకంటే నాకు స్టేజ్ ఫీల్ చాలా ఎక్కువ. బట్ నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత స్టేజ్ ఫీల్ పోగొట్టుకున్నాననే నేను ముందుకు వెళ్తున్నాను సార్. అలాగే ఈ క్యాంప్ నాకు చాలా నేర్పించింది. ఈ క్యాంప్లో ఇంకొక 1 వీక్ ఉన్నా సరే ప్రతి భాష, ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి భాష నేర్చుకునేలా ఉన్నాం సార్. లాంగ్వేజెస్ కూడా తెలుసుకోవచ్చు ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు. అలాగే గ్రూప్ డిస్కషన్స్, జాబ్ పర్పస్ లో గ్రూప్ డిస్కషన్ చాలా మెయిన్. ఇక్కడికి వచ్చాక గ్రూప్ డిస్కషన్స్ కూడా అలవాటు అవ్వాయి సార్. అలాగే క్యాంప్ ఎంత దగ్గరగా పెట్టినందుకు VIDEO17 థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం సార్. ఎందుకంటే మా తుని దూరంగా ఉంటే ఎలాగా రావడం కష్టం కూడా, కానీ ఇంత దగ్గరగా ఇక్కడ క్యాంప్ పెట్టినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్. అలాగే ఈ క్యాంప్ వల్ల నేనేం నేర్చుకున్నానంటే టైం మేనేజ్మెంట్. వాట్ టైం మేనేజ్మెంట్ ఏంటి, ఇక్కడ మార్నింగ్ 4:30 టు నైట్ 10:30 వరకు ఇంకా ఆ టైం కూడా ఎలా మేనేజ్ చేశారంటే ఇన్ని సెషన్స్ అవడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే ఆ టైం మేనేజ్మెంటే. ఈ ఒక 5 minutes లో ఒక సాంగ్ కానీ లేదా ఈ స్లోగన్స్ కానీ ఇంకేమైనా చెప్పడం కానీ మెంటల్ కాన్సన్ట్రేషన్ క్లాసెస్ కానీ ఇవన్నీ ఒక ½ an hour, ఈ ½ an hour తీసుకోవడం ఆ టైం మేనేజ్మెంట్ లోనే ఉందండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డిసిప్లిన్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలి అని అన్నారు. క్యాండిడేట్ షుడ్ బి మెయింటైన్ డిసిప్లిన్ కంపల్సరీ. ఇది కూడా నేను బాగా నేర్చుకున్నాను. ఐ మీన్ ఇక్కడే కాదు, మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ డిసిప్లిన్ అనేది ఉండాలని మనకి తెలుసు. కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే డిసిప్లిన్ ఉన్నా సరే ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదా సరదాగా ఎంజాయ్ చేద్దాం అన్న దీంతో మనం ఏం చేయలేము. కానీ డిసిప్లిన్ మాత్రం కంపల్సరీగా ఉండాలండి. నేను ఇక్కడికి వచ్చాక డిసిప్లిన్ నేర్చుకున్నాను. ఐ మీన్ ఆల్రెడీ ఉన్నా ఎలా దృష్టిలో పెట్టాలో తెలుసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ర్యాలీలో ఉన్న స్లోగన్స్ అండ్ ఇక్కడ నేను ఒక స్లోగన్ చెప్తాం అనుకుంటున్నాను. ట్వింకల్ ట్వింకల్ లిటిల్ స్టార్, స్వామి వివేకానంద ఇస్ ద యూత్ స్టార్. ఇది మాత్రం
అంటే ఈ స్లోగన్స్ అన్ని విన్న తర్వాత నాకు చిన్నప్పుడు పోయం ఒకటి గుర్తొచ్చింది. ఆ పోయం బట్టి ఈ స్లోగన్ చెప్పడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ. చిన్న కాలేజ్ టొమాటో గార్డెన్ చేస్తారు. I am Rajiv Kishan Mohammed, coming. জীবন ধারা নেই তার